Hey Topian beholders, hope you are doing good. Today we are going to explore a new place near Ramanagara. Dariel Mataran about the place. Now let's go. Nice road dati Mysore road bande. Now you all know that 6-lane road construction ಆಗ್ತಿದೆ from Bangalore to Mysore. ಸೊ ಈ ರೋಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಸೈಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 hours ಅಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಹೊಡ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಬೇಜಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಆನ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಪ್ಲೇಸು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇದು ಜಸ್ಟ್ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಟಿ ಲೈಕ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಎ ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್. ರಾಮನಗರ ಹತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಜಾಲಮಂಗಲ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್. So until Jalamangala you'll have to just travel straight. So these are all single roads, but road ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗುಡ್. ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ವಾ, ಲೈಕ್ ಹೆವಿ ಲೈಕ್ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಾಲಮಂಗಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಪ್ ದ ಹಿಲ್. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೆರೆನೇ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಬ್ಬನೇ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಟಿಲ್ ದ ಟಾಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್. ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನು ಅಷ್ಟು ಆ ರೇಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೇಡ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಬೈಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನೋ, ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಹಾಟ್ ನೌ ಎ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಪ್ ದ ಹಿಲ್. Narayanagiri Hill is a mountain peak located at Jalamangala village in Ramanagara district of Karnataka. It is one of the lesser known mountain peaks and among the popular one-day trekking trips from Bangalore. Narayanagiri Hill is situated at an altitude of about 3,800 feet. The place is also known by the name Lakshmi Narayana Swami Betta due to the temple of Lakshmi Narayana Swami situated at the top of the hill. The temple is open only on Saturdays. The entire hill is historically fortified and one can see the remains of fort wall
almost encircling the top of the hill. There are also a vast number of natural caves on the hill. There is a lake in the vicinity which one can visit or enjoy the serenity it on the top of the hill. This is the perfect place to trek on your weekends and relax at the top of the hill through some camping. The hill is accessible via 560 rough steps honed on the stone rock facing the upper reaches. The viewing of sunrise on the top of the hill is very admirable. Night trekking is one of the most sought after activities here. It is advisable to carry your drinking water as there is no source of drinking water on top of the hill. ಗಾಜನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ. Do not break glasses here. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ. Please maintain cleanliness. Please do not litter. Avoid plastics. Save nature. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ವ್ಯೂನೇ ಏನು ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ವ್ಯೂ ಆಸಮ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಗಾಳಿ ಹೊಡಿತಿದೆ ಝಿಂಗ್ ಅಂತ, ಸಚ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೈಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಿದೆ ಬ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ರಾಮನಗರ ಎಲ್ಲ ಕನಸಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಇಲ್ಲಿಂದ. Okay, let's go to the temple. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಚಿಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಲ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಹೋಗಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂಥರ ಕ್ರೇಜಿ ವ್ಯೂ ಇದು. ನಮ್ಮವ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪೀಸಾಗಿ ಚಿಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಮುಗೀತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಹಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಹಿಲ್. ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವೆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಲೈಕ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಸ್ತಾಗಿದೆ. En route to Thimmappana Betta. It's very close by to Narayanagiri Hill, so ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. Like just within like 10 minutes ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. So it's peaceful. Thimmappana Betta is a large twin rock standing majestically on the hill and is one of the unexplored places around Bangalore. It is a scenic beauty which is very much admirable. There is a research that is going on here by Amateur Radio Society of India, where they are testing the ham radio waves for emergency communication during natural calamities. ಇದು ಒಂಥರ ಸೈಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗುರು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾಮ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಲೈಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಅದು ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Italy, Taiwan, these all are we are able to receive. Okay. And here we are making a contact, so we can reach any part of the globe. But it depends on the propagation. Yeah, got it. Without satellites.
This is radio to radio, no internet over here. No internet. Yes. We can connect to the internet, but that won't be connected to the radio. So this was all about Narayanagiri Hill and Thimmappana Betta. Hope you guys liked it. So ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಅ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.